I'm Boomer. Hi everyone, I'm Popper. If you've already seen the directions for the cutouts, go ahead and skip this part, go right to the timeline, and find where the lesson starts. If you haven't seen the directions for the cutouts, then keep watching. Now you don't need a drum set. Click on the link to download the images, then send them to your printer and cut out the characters. If you would like to sit, place the Boomer cutout on the floor and the Popper cutout on the table. If you decide to stand, place the Boomer cutout on the floor and tape the Popper image to your leg. Now you're all set to begin the lesson. In Lesson 2, we are going to learn how to play a single stroke. A single stroke is when your right hand hits the drum first, then your left hand hits the drum next. We say ma, ma, da, da. Ma, ma is right, left. Da, da is also right, left. Let's take a listen. 1, 2, 1, 2, ready, go. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. Okay, now let's play it. Ready? Here we go. 1, 2, 1, 2, ready, go. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. And stop. Very good. This is a great hand exercise for your muscle memory. You'll hear the single stroke in a lot of music. Now let's try that again. Try to stay with me, and remember, don't go faster or slower than me. Ready? 1, 2, 1, 2, ready, go. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Ma, ma, da, da. Rest, 2, 3, 4. And stop. Yay! Great job! Please subscribe to our channel as we release more videos like this. See you soon. Jamtooners!